Hello everyone, it's me Rajkumar from Manangwa. Now I am going to teach English grammar. Yes, and my topic is voice because many of my students told me that sir, please teach us voice because it is very hard. So I am going to teach you voice. If there will be any kinds of mistake, then please remind me by giving your comments or session because I'm not qualified. No one is qualified over here. Okay, let's begin. Before, if there will be any question, please ask with me in the after this video. Okay, voice here. In voice, there are two types of voice. One is active voice, and another is passive voice. Yes, these two voice, active voice, we can denote it as AV, and passive voice we can denote it PV. Here the structure of active voice is subject plus verb be plus object. I will tell you that what is the subject, what is the object. Now while changing this active voice into passive, yes, this object comes this side and it will be written as object or subject. Yes, then after this verb be will be there only. Then after we use there verb 3 plus by plus this subject comes this side and it becomes as an object. Okay. Now here subject means what? Subject one. Now I am saying in the Nepali also. Here subject means what? Yes, object means what over here? What is the importance of subject and the object and the passive form? Here subject, one who does any kinds of action. Yes, in Nepali we can say karta. It may be the person also or any kinds of things also, anything. Yes, and one thing more, in active voice while we are changing into the passive form, yes, this verb 3 is written in each and every passive form. There is no changes. Only the subject is changed over there, object is changed, and this verb is changes according to the tenses. Now here that what will be the subject, yes, and the object. First of all here, to while making the active voice into the passive voice changing, first we have to find out the object. If there is no object, then we cannot change it into the passive form because the object, yes, is written at the first part in the passive form. Yes, if there will be no object, then we cannot change into the passive form. Okay, if there will be object and if there is no subject, then it doesn't matter, we can change it because it is just like in the imperative sentence. Yes, because in the imperative sentence there is no subject. Yes, in imperative sentence the word is started with the verb 1 and there may be of the object or not, that doesn't matter. Yes, but if here if there is no object, then we cannot change into the passive form. Maybe I think the camera is not looking good, I think, but you are listening. Now see here that how to find out the object. Yes, how to find out the object.
we have to ask 3 questions. Finding objects. Ask 3 questions over there in Nepali. Now I'm going to say in Nepali. 3टा क्वेशन सोध्ने, 3टा क्वेशनबाट क्वेशन सोध्ने. फर्स्ट कसलाईबाट, देन अर्को केलाईबाट क्वेशन सोध्ने, तेस्रो के. यो 3टाबाट क्वेशन सोध्दाखेरि, yes, if the question is asked from these 3 in the active voice and the answer comes, that means there is object. एन्सर आयो, यिनीहरू 3टाबाट क्वेशन सोधेपछि एन्सर आयो भने त्यसमा के हामीले बुझ्ने भन्दाखेरि त अब्जेक्ट दिएको छ. जस्तै हामीले एक्जाम्पल लियौ केही कुराहरुको. Okay, sorry, the sound is not clear, but I think you are understanding. But if there is no object, that from this you can find out the object. Now see here how the question is asked. Now Vivek Singh, sound is not clear. Okay, I think now you are listening clear or not? Yeah. See here example. Ram is playing football. Yes, here he said Ram is playing football. Now we don't see at this there is subject or not, there is verb or not, don't see that. You only I have just told you that first of all see there is the object or not. किनभने जबसम्म अब्जेक्ट हुँदैन तबसम्म हामीले के गर्छ त प्यासिभ भोइसमा चेन्ज गर्न सक्दैन. यस, द्याट्स व्हाई फर्स्ट अफ अल फाइन्ड आउट द अब्जेक्ट. अघि नै मैले भन्ने थिएँ अब्जेक्ट फाइन्ड गर्नको लागि 3टा क्वेशन सोध्ने, कसलाई, केलाई एन्ड के. Now here Ram is playing football. Yes, and asked by these 3 questions. Yes, Ram is playing football. Ram कसलाई खेलिरहेको छ? Answer came no. Answer आएन. Ram केलाई खेलिरहेको छ? Answer came no. Answer doesn't. Now the third one, Ram के खेलिरहेको छ? Here, yes, here the answer came. Ram के खेलिरहेको छ? The answer becomes Ram is playing football. Ramले फुटबल खेल्दैछ. That means this becomes our object. That means this sentence can be changed into passive form. यसलाई हामीले के गर्ने त प्यासिभमा चेन्ज गर्न सक्छौं. यसमा के छ त अब्जेक्ट दिएको छ. Yes, see another example. He beats. Yes, he beats. Now if the sentence is given over here this and it is said that there is object or not, that it can be changed into passive or not. Yes, it is not necessary that each and every sentence can be changed into the passive form. Yes, then for confusing you, the many questions are given over there. Yes, and you all change them in the passive form, but it is not the true one. He beats. Yes. Now first of all find out the object by these 3 questions only. He beats me. He कसलाई पिट्छ? Answer came no. He केलाई पिट्छ? Answer came आएन. He के पिट्छ? Answer आयो आएन. That means here is no object. No object. That means it cannot be changed. If it cannot be changed,
then don't leave the question like this only. Yes, in the answer you write over there, yes, no change, or you can write there no object. If you leave it in fill the blanks, then your marks will be deducted over there. यसमा तिमीले यदि छोड्दै भने तिम्रो मार्क्स के हुन्छ यहाँनिर डिडक्ट हुन्छ हो. This was the way to find out the object. Yes, now and is here that the subject and the object, here subject and the object, that what, how the subject, this subject on this side as an object, how this object come this side as a subject. Yes. If there is Ram, then here Rams comes. If here is Sam, then here Sam comes. If there is at the place of object there is Ram, then at the place in the passive voice it come as a Ram. If here is Sam, then the object side this will be the Sam. It is only possible in the noun only. If the subject or object is noun, in active voice, if the subject and object is noun, then it doesn't changes. If here will be noun, then here it will also be the noun only. यहाँ राम छ भने यहाँ पनि के लेख्ने त हामीले रामै लेख्ने. अब्जेक्टमा कहीं नाउन दिएको छ, श्याम, गीता, हरि, सीता, जेसुकै होस् नाम दिएको छ, noun is given, then here also the same name will come here. Here will be Sita, then Sita will come here. Gita, Gita will also come here. It doesn't changes. Noun doesn't changes in the subject or in the object in the passive form. But if there is pronoun, if there is pronoun in the place of subject or the object, yes, then the pronoun is changed. Yes. Now here pronoun means what? Pronoun हामीले कसरी define गर्ने? As we know, the junior classes मा हामीले पढेका छौं that the name of person, at the word that is used in the place of noun, the word that is used instead of the noun, yes, then it's the pronoun. That means if there will be Ram, then the Ram objects, the Ram pronoun word will be there, he. Yes, Ram is noun. Yes, then its pronoun become what here? He. If there will be any girl's name, suppose there is Sita, then there in the pronoun there will be she. Yes. Yes. That's in the subject, if there will be or object, if there will be noun, then it doesn't changes. What will be the noun here? The noun will say come here, object will be here, noun will become this side. But if there will be he here or she in the subject or object, if there will be pronoun, then it will be changed. How it will be changed? Please listen carefully, or if you are not listening, if my voice is not clear, then I'm sorry for that, because due to the some net facility that is just difficult. I'm drawing here some of the table that if the pronoun is there at the place of subject type, then how it will change. Subject, object. If in the active voice or in the passive voice, anything, if there will be pronoun, suppose if in the place of subject there is I over here, yes, then if it goes here is as an object, then this I becomes here me. If it will be he at the place of subject, then this goes to the object side, then this becomes him. If it will be she, then at the object time
it becomes her. If there is they, then they become them. If there is we, here it becomes us. If here there is you, then you is not change. You is as it is. You जे हुन्छ यो object त्यही लेख्ने हामीहरुले. Another is here. If there will be our, yes, then this becomes your ours. If these sorts of pronouns are given at the place of your subject, yes, then in the object side, here he is here, he suppose is the subject, here is he is given, yes, then this he at the object side, already I have told you, this subject, the passive void come here, it becomes as an object. This object, yes, in the passive form, here it becomes as an subject. Now if here is he, if the pronoun is given over here he, then the object side what will be there? If here is he, then here he is given as a him. That means this he comes this side and becomes him. If there will be they, then in the object side this they becomes them. Okay, now and that is what here, this was the of the subject. Now at the object side, see here in the object side, if here there is her is given over here, if here is her, then this her, this object comes over here as a subject. See here, her in the subjective case what is here? She. That means this her, if here is her, then this here it comes as a subject, then it becomes she. One thing just remember that at the place when of the subject or the object, if there is noun, then it doesn't change, it is written as the same. Just like suppose if यहाँ राम छ भने हामीले यहाँ पनि राम लेख्ने, यहाँ श्याम छ भने यहाँ पनि श्याम लेख्ने, यहाँ कसैको जस्तै अब द कार छ भने यसमा पनि द कारै लेख्ने, काउ छ त काउ नै लेख्ने, जनावर होस् चाहे थिङ होस् जे दिएको छ त्यही लेख्ने हामीहरुले, चाहे त्यो सब्जेक्टको ठाउँमा होस् चाहे अब्जेक्टको ठाउँमा होस्, जुन नाउन दिएको छ त्यहीको त्यही हामीले चेन्ज गरेर लेख्ने. यहाँ राम दिएको हुन्छ त यहाँ पनि रामै लेखिदिने, यहाँ सीता दिएको छ यहाँ पनि सीता नै लेखिदिने. तर तर त्यहाँनिर यदि प्रनाउन दिएको छ, नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई के भन्छ त? सर्वनाम, जसलाई हामीले प्रनाउन भन्छौं. हो, that means he, she, it, they, now if there is in the place of subject or object, if there is pronoun, then it is changed. I am not talking about this verb be. यो verb be मा अहिले हामी नजाउँ. पहिले हामीले सिक्यौ अब्जेक्ट कसरी निकाल्ने, यो तीनटा क्वेशनबाट. त्यसपछि हामीले सब्जेक्टलाई कसरी हामीले चेन्ज गर्ने हो नाउनको. अब प्रोनाउन हामीले गर्दाखेरि यदि प्रोनाउन दिएको छ सब्जेक्ट र अब्जेक्टको ठाउँमा भने सब्जेक्टमा यहाँनिर जुन दिएको छ, सपोज यहाँ ही दिएको छ प्रोनाउनमा, प्रोनाउन ही छ सब्जेक्टको ठाउँमा, त यो अब्जेक्ट यहाँ गएको छ, देन यहाँ हेर्न सक्छौ ही लाई केमा चेन्ज गरेको छ त? हिमलाई. त यहाँनिर हामीले ही लाई के गर्दिने, यहाँनिर हिममा चेन्ज गर्दिने. यदि यहाँनिर सपोज दे दिएको छ, दे त हुँदैन, देम दिएको छ भने अब्जेक्टको ठाउँमा देम दिएको छ, देम दिएको छ अब्जेक्टको ठाउँमा यहाँ हामीले हेर्न सक्छ. अब्जेक्टको ठाउँमा यहाँ देम दिएको छ भने दिस कम्स दिस साइड, यो यता आउँछ. हो, त देमलाई हामीले यहाँनिर सब्जेक्टको ठाउँमा यहाँ के आएको छ त? दे. त यो अब्जेक्टको देको यहाँ आएपछि के बन्छ त? देमा चेन्ज हुन्छ यो. हो, हामीले यसरी नै के गर्ने त? हामीले प्रोनाउनलाई हामीले के गर्ने त?
चेन्ज गर्ने। नाउन भएपछि हामीले चेन्ज नगर्ने, तर प्रोनाउन भएपछि मात्र हामीले के गर्ने त चेन्ज गर्ने। टुडे वी आर लर्निङ अप टु दिसमा चल्ने। आज हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि त द्याट फाइन्डिङ द अब्जेक्ट, पहिला हामीले अब्जेक्ट कसरी निकाल्ने, यदि अब्जेक्ट दिएको छ भने प्यासिभ फर्म बन्छ, अब्जेक्ट दिएको छैन भने प्यासिभ फर्म बन्दैन। सब्जेक्टको ठाउँमा नाउन दिएको छ चाहिँ अब्जेक्टको ठाउँमा नाउन दिएको छ भने हामीले नाउनहरूलाई के गर्न सक्छ त चेन्ज गर्न सक्छौँ। सब्जेक्टमा नाउन छ भने यो सब्जेक्ट प्यासिभमा यता गएर अब्जेक्टमा चेन्ज हुन्छ। यहाँ नाउन छ भने यहाँ पनि त्यही नाउन हुन्छ। कसैको नाम दिएको छ भने त्यही नाम यहाँ लेखाउँछ। अब्जेक्टमा पनि कसैको नाम दिएको छ भने यता आएर प्यासिभमा सब्जेक्टमा चेन्ज हुन्छ। त्यो अब्जेक्ट यहाँ नाम छ भने यहाँ पनि हामीले के गर्ने त त्यही नाम लेख्ने। तर यदि यहाँनिर सब्जेक्टको ठाउँमा प्रोनाउन दिएको छ, यहाँ पनि प्रोनाउन दिएको छ अब्जेक्टको ठाउँमा हो, त हामीले त्यतिखेर के गर्ने त यो स्ट्रक्चरलाई हामीले याद गर्ने कि सब्जेक्टमा आई दिएको छ त अब्जेक्टमा मी हुन्छ। यहाँ आई दिएको छ त यो आई अब यतातिर हाम्रो जान्छ त यो के हुन्छ त मी यहाँ हुन्छ। सपोज अब हिम दिएको छ यहाँ कहाँ त अब्जेक्टमा यहाँ हिम दिएको हुन्छ त यो सब्जेक्टको ठाउँमा जान्छ। हिमको यहाँ सब्जेक्टको ठाउँमा हेर्नुहोस् के दिएको छ त यहाँनिर हि दिएको छ त यहाँ हामीले के लेख्छ त हि लेख्छ। मी भनेपछि हामीहरूको यही चार्ट। भोलि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मेरो टाइम टेबल छ, भोलि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो त हामीहरूको जस्ट एउटा 10% पनि भएन। अहिले त्यसपछि वी गो थ्रु द रुल्स, 12 टेन्सेसको जुन रुल्सहरू हुन्छ हो, 12 टेन्सेसहरूको जुन रुल्स हुन्छ त्यसबाट हामीले सिकौँला। भोलि जुन टाइम दिएको छु मैले अरूहरूलाई प्लिज आफ्नो दिस इज फर द स्टुडेन्ट्स। यस मेनी अफ माई स्टुडेन्ट्स हेज टोल्ड मी, धेरै जस्तो विद्यार्थीले मलाई भन्यो कि सर पढाइदिनु भइरहेछ, त्यही कारण मलाई बाध्यवश भएर आज गर्नु परेको छ। अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो त म भन्न सक्दिनँ, कहीँ त्रुटि भएको होला, कहीँ मिस्टेक मैले भएको होला भने द्याट इच एन्ड एभ्री पर्सन नट क्वालिफाइड, सबै मान्छेहरू त क्वालिफाइड हुँदैन होला। ओके, थ्याङ्क यू। Okay, tomorrow Bhavesh Adhikari once again sir says to how to find the object. And Bhavesh, I am saying to you that okay, for the Bhavesh again I am saying here that Bhavesh is asking, Bhavesh questions to the coach, how to find object. Bhavesh, I think you are not at the present time. See here, okay, nothing happens here. I am saying that how to find out object. See here, finding the object. In the active voice, if there is object or not, if we don't know, then ask the 3 questions. One is कसलाई, केलाई, and there is के। यो 3टाबाट हामीले क्वेसन सोध्ने हो। यो 3टाबाट हामीले क्वेसन सोध्यो, सोधिसकेपछि एन्सर जुन आउँछ त्यो नै हाम्रो के हुन्छ त अब्जेक्ट हुन्छ। यदि यो 3टा बाहेक अरू कुनैसँग हैन, फेरि यही 3टासँग हो, कसलाई, केलाई, के, कहाँ, केबाट, तीनहरुबाट हैन, only from this. सरी, सरले इंग्लिश ग्रामर पढिरहेको छ, नेपाली बोल्दै हुनुहुन्छ, आइ एम सरी फर दैट, प्लिज डोन्ट माइन्ड। अब कुनै स्टुडेन्टहरुलाई त पुरा इंग्लिश राम्रोसँग बुझ्दैन, त्यही कारण मैले नेपालीमा बुझाउनु पडिरहेको छ। फर दैट कमेन्ट कसलाई, केलाई र के, यो 3टाबाट हामीले क्वेशन सोध्यो भने यही एन्सर आयो भने हामीले त्यहाँनिर के बुझ्नु त अब्जेक्ट छ। अब्जेक्ट भइसकेपछि अनि मात्र हामीले यसलाई के गर्न सक्छ, त्यो सेन्टेन्सलाई हामीले प्यासिभमा चेन्ज गर्न सक्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल सी हियर, राम इज प्लेइङ फुटबल। रामले फुटबल खेलिरहेको छ। नाउ आस्क क्वेशन, इन दिस सेन्टेन्स देयर इज अब्जेक्ट अर नट। यसमा अब्जेक्ट छ कि छैन भनेर हामीले थाहा मैले। आस्क क्वेशन, राम इज प्लेइङ फुटबल, त राम कसलाई खेलिरहेको छ। इट डजन्ट मेक द क्वेशन, यसले क्वेशन त बनेन हो, आन्सर पनि आएन। राम केलाई खेलिरहेको छ, यसबाट पनि आन्सर आएन।
एन्सर आएन। राम के खेलिरहेको छ? अब यसबाट त एन्सर आयो। राम के खेलिरहेको छ त? फुटबल खेलिरहेको छ। त यहाँ हाम्रो के भयो त? फुटबल अब्जेक्ट आयो। द्याट मिन्स यो सेन्टेन्सलाई हामीले प्यासिभमा चेन्ज गर्न सक्छौँ। र बुझ्यो? यसबाट यदि अब्जेक्ट आउँछ भने हो, किनभने यहाँबाट अब्जेक्ट आयो, केबाट प्रश्न सोद्धा क्वेसन सोद्धाखेरि अब्जेक्ट हामीहरूको आयो, तब यसलाई फुटबल हाम्रो के भयो त? अब्जेक्ट भयो। द सेम एनदर क्वेसन इज हियर। एउटा अझै म क्वेसन दिन्छु, राख्छु म। अब त्यही गरेर जस्तो कि he danced on the stage. He danced on the stage. Danced on stage. यहाँ यसमा छ। अब यसलाई भन्दैछ चेन्ज इन्टु प्यासिभ फर्म। मैले प्रिभियसली आई हेभ टोल्ड यु द्याट इच एन्ड एभ्री सेन्टेन्स क्यानट बी चेन्ज इन्टु प्यासिभ हो। देन सी हियर, he danced on the stage. Now ask this 3 question. कसलाई, केलाई, केबाट क्वेसन सोध्दा हामीहरूले यसमा त ही कसलाई डान्स? एन्सर आएन। ही केलाई डान्स? एन्सर आएन। ही के डान्स? एन्सर आएन। यो तीनटै क्वेसनबाट एन्सर आएन। इट डजन्ट कम द एन्सर। एन्सर एउटै क्वेसनबाट आउँछ हो। केबाट त? ही डान्स अन द स्टेज। त हीले कहाँ डान्स गर्यो त? द स्टेजमा। बट कहाँबाट त हामीहरूलाई क्वेसन सोध्नु छैन। यस, कहाँबाट क्वेसन सोध्नु छैन हामीहरूलाई। हामीलाई सोध्नु छ कसलाई, केलाई नि के। यो तीनटाबाट हो, कहाँबाट होइन। यो तीनटाबाट क्वेसन सोध्ने हो, कहाँबाट सोध्ने होइन। फ्रम दिस क्वेसन सुड बी आस्क्ड। यो तीनटाबाट हामीले क्वेसन ही डान्स्ड अन द स्टेज क्वेसन सोध्यो, यो तीनटाबाट एन्सर आएन हो। द्याट मिन्स हियर इज नो अब्जेक्ट एन्ड इट क्यान नट बी चेन्ज्ड इन्टु द प्यासिभ फर्म। बट इन नेपाली, यस, अब नेपालीमा हामीले गर्छ भने नेपालीमा यसलाई हामीले व्याकरणमा हामीले चेन्ज गर्न सक्छ, व्याकरणमा चेन्ज हुन्छ। तर इङ्ग्लिस ग्रामरमा हो हामीले यसलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्दैन। यदि हामीले कसैलाई भनिन्छ कि सर द स्टेज अब्जेक्ट हो भनेर, देन द्याट मिन्स रङ। यो रङ हुन्छ। द स्टेज अब्जेक्ट हुँदै होइन। यहाँ हामीले कहाँबाट क्वेसन सोधेपछि अनि द स्टेज एन्सर आइरहेछ। ओके, द्याट इज क्लियर नाउ? Okay, thank you sir. Okay, thank you for the watching. Okay guys, please, okay, bye. If anything will be there, please write your comment and say to me if I have made any kinds of mistake. Thanks for watching. Thank you.